pribilehiyo nga ginhatag sa Ginoo sa akon nga makakadto diri sa Surala kag mangin kaupod ninyo upod sa akon nga panimalay. So sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, palihog bukas ang inyo Bibles sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12, halin sa verse number 7 hasta sa verse number 10. 2 Corinthians chapter 12, from verse 7 down to verse number 10. Pangabayon ko kamo sa pagtindog palihog sa aton nga pagbasa sang pulong sang Ginoo. Basahon tan isang dululungan, 2 Corinthians chapter 12, halin sa verse 7, kag magkatapos kita sa verse 10. Okay? Kasama ta sang dulungan. 2 Corinthians 12, 7 to 10. Ready? Start. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Magapangamuyo kita. Ginoo langit no namon nga amay. Nagapasalamat kami sa imo sa sininga aga, na makasimba kami sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Salamat gid Ginoo kay sa pihak sang amon nga pagkamakasasala. Sa pihak sang hindi namon pagiging takos. We are not worthy. Tungod sang madamo nga mga kasalanan nga amon nahimo kag sa amon pagkamakasasala. Pero ang bugay nimo naglambot sa amon. Ang bugay nimo nga nagdala kay Ginoong Hesus diri sa kalibutan para maghalad sang iya kabuhi sa krus ng Kalbaryo, para ang iya dugo makahugas sang amon nga mga sala kung kami magsalig sa iya bilang amon manluluwas. Ginoo, pasalamatan namon ikaw labi sa tanan sang kaluwasan nga amon naagom. Tungod kay Kristo. Hindi tungod sa amon binuhatan o kung sa amon nga maayo nga nahimo, kung hindi tungod sang pagkamatutom kag sang nahimo ni Kristo para sa amon. Sa subong nga adlaw Ginoo, makasiling kami nga may kasiguruhan kami sa amon kaluwasan tungod kay Kristo nga nagbayad sang amon mga kasalanan sa krus. Pagi sa iya hamili nga dugo. Ginoo sa sininga aga sa amon pagpamalandong sa imo pulong, ginaampo ginamon ang imo nga kaalam. Ang amon Ginoo panguna-una, ang amon tagipusoon, puno sang kalibutanon nga mga butang. Nga gaabot sa punto nga hindi na namon maapresyar ang espiritual nga mga butang. Hindi namon makita ang mga realidad sang eternity. Kay tungod na punan kami sa mga kalibutanon nga mga kalingawan. Kalibutanon nga mga business. Kag kalibutanon nga mga bagay. Unless, Lord, your Holy Spirit will open the eyes of our understanding this morning so that these spiritual realities and eternal truths
will be understood, will be seen by the eyes of our understanding, we are not able, O Lord, to appreciate these things. Gani ang amon ginapangamuyo, Ginoo. Buksi ang amon panguna-una kag tagipuso. Agud makita namon ang mga bilidhon nga butang, the wonderful truths that you have prepared for us from your word this morning. Lain-lain, Ginoo, nga amon nga mga kahimtangan, may iban sa amon nga may mga kabug-atan sa sininga aga. Nagkakadto lang kami sa simbahan, pero sa amon tagipusoon, mabugat ang amon mga kinabatyag. Tungod sa problema, tungod sa mga cares, burdens nga amon ginatubang. Kung ano man, Ginoo, nga amon nga mga espirituhanon nga kinahanglanon, kabay pa nga mahimunan ini sa gimubalaan nga pulong sa sininga aga. Pakamayo ang tagsa-tagsa. Nakita mo, Ginoo, kung anong amon kinahanglanon. You know us. Hindi man makita sang iban kung anong ara sa amon tagipusoon kag panghuna-huna sa subong nga sa siningation. But you see and you know us. Speak to us, dear Lord, through your word this morning. In Jesus' name. Amen. Pwede na makapungko? So, this morning, we are celebrating Thanksgiving Sunday. No? So, may mga testimonies kita nga napamatian kagina, kag we are supposed to be thanking the Lord. Kung tamang kuton ikaw sa sininga aga, what is it that you are most thankful for para sa Ginoo? Ano gid ang imong nga ginapasalamatan sa Ginoo? Although, wala kita sang chance, no? Nga tanan-tanan kita makatindog diri, kag makapahayag sa aton nga gratitude or appreciation. Pero I am sure, tanan-tanan kita, may dapat pasalamatan sa Ginoo. So sa imo, sa sining aga, what are you most thankful for? So lain-lain siguro, no? Aton nga testimony nga pwede ma-share. Pero I think what is most common sa mga Kristohanon is ang kaluwasan, gid. So kung nahibaluan naton kung daw ano kadelikado ang aton kahintangan sang unhang pa naton that we are just a heartbeat away from hell, right under your feet. Sa idalom sang imo tiil naghulat ang impyerno tungod sang aton pagkamakasasala, tungod sang aton nahimo nga mga sala batok sa Ginoo. A heartbeat away from a Christless eternity. And yet, Jesus Christ died for us. Amo nang mayong balita nga aton ginawali. Hindi reliyon, hindi Baptist Church, hindi pastor. Jesus Christ died for us. Siya amo ang nanginmatay sa krus. Nga nanginmatay siya tungod kay may sala siya? Wala. That's why 1 Corinthians 15 clearly tells us He died for us. For our sins. Aton sala. Para sa aton ang iyak matayon. Since the wages of sin is death, bayad sang sala kamatayon, kinahanglan niya bayaran ang aton mga sala paagi sa iyak kamatayon. So Jesus died for us. He rose again for our justification. Nga kung sino man ang magabutang sa ilabugos nga pagsalig kay Kristo, hindi sa buhat, hindi sa reliyon, hindi sa atong ikasarang. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kung may mga bisita kita diri, no, nga first time mo naka-attend or ayhan, hindi pa klaro sa imo ang kaluwasan, please, kapay pa, no? Maskin gamay nga bata, makaintindi sini. Ang kaluwasan, libre nga regalo sang Dios. Free gift. But silingon, wala mo na siya ginabakal, wala mo na siya ginapangabudlayan, wala mo na siya ginatrabahuan. Sala ang kalabanan nga ginatudlo, nga kinahanglan ko nga mangin amuni, kinahanglan ko maghatag sang amo sini, kinahanglan ko maghimo sang amo sini, para maluwas ako. Because salvation is not do. It's done. Tapos na. Ginhimo na ni Ginoong Hesus.
Kag ang himuon talang is to believe, to trust Him as our only Savior. And that's it. No? Pero, di mo, pastor, ti, daw ka, ano man na, daw kahapos. Hindi pala na daw kaluwasan. Ti, ano gusto, tapabudlayan sa Ginoo, aton nga kaluwasan. Ginhimo niya ng tanan sa krus para kita maluwas. Remember this, salvation may be free, but it is not cheap. Ang kaluwasan ta libre nga ginahatag, ginaduhol sang Ginoo kung sino magbaton sini. Pero hindi ini cheap. Kaya ang kabayaran sang imo sala kabuhi kag dugo di kining Hesus. Ang Diyos sang kalibutan, ang Diyos sang universe, nga waay sang sala, kung may isa pa nga hindi dapat mapatay, siya na. But He died for us. So, kabay pa nga klaro sa aton. And many of us nga nakaintindi sa aton kaluwasan, amugid na nga aton ginapasalamatan sa Ginoo. Nga we were in a very precarious situation, a very dangerous situation, heartbeat away from hell, but Jesus died for us. So kung sa sining aga, hindi ka pa sigurado sa imo kaluwasan, you can be assured of your salvation. Yung pastor nga makasigurado ka ginaw. Ari ay, kung hindi kita makasigurado sa aton kaluwasan, ano ang pulos sang pagpangimatay ni Kristo sa krus? What good? Amo nang silin ni Apostle Pablo, no? His grace is in vain. Kumbaga, kung hindi kita makasigurado sa aton kaluwasan, wala pulos ang pagpangimatay ni Ginoong Hesus sa krus para sa aton. Kaya after all, kung kaya ta man lang gali ilawason ang kaugalingon ta, kung kaya ta man lang gali bira-birahan pakabuot or paka-just nun o pagka-religyoso amo nang dalan sa kaluwasan, nga anangin matay pa si Ginoong Hesus sa krus. The reason kung nga anangin matay siya kay hindi kita kasarang. Amo nang kamatuoran. Hindi kita kasarang magluwas ang aton kaugalingon, gani hindi kita ang manluluwas. Nagakinahanglan kita sang manluluwas. We are sinners, not Savior. Makasasala kita nga nagakinahanglan sang manluluwas. Kag ang ngalan sang manluluwas, hindi ikaw. Kaya kung ang imo buhat, among makaluwas sa imo, ikaw na ang manluluwas. Di ba? Kung ang reliyon among makaluwas sa aton, ang ngalan sang manluluwas, baptis. O kung ano man nga reliyon. But there's only one name given under heaven whereby we must be saved. And that is the name of the Lord Jesus Christ. Si Ginoong Hesus lamang among makaluwas sa aton. So no question about it. Salvation ang nagapanguna sa aton. And of course, no, kapasalamat kita sang answered prayers, provision sang Ginoo sang aton kinahanglanon, healing, protection, guidance, wisdom, nakapasar ikaw sa board, nakapasar ikaw sa exam, nakasulod ikaw sa trabaho, na-promote ikaw. We also thank the Lord for it. But here, in 2 Corinthians chapter 12, may isa ka bagay that the Apostle Paul is thankful for. Okay? Ginapasalamatan niya. In fact, ang term na ginagamit niya ay glory. I have pleasure. Kagang isang, ang makita mo diri, nga ginapasalamatan niya, gina-value niya, nga kalabanan sa aton, we don't really value this. Gintawag niya ni nga thorn. Tunok. No? Sa may verse number 7. There was given to me a thorn in the flesh. So, I entitled this message, Thank God for the Gift of Thorns. Pastor, thorns. No? Ano ning mga thorns sa kabuhi naton? Nga, amo ning mga bagay sa kabuhi ta, nga kumbinsido kita, nga tani, kung wala ni, mas mangin malipayon ako. Tani, kung ginhatag ni sang Ginoo sa akon, mas mangin effective ako. Tani, kung wala ni, mas mangin maayo ang akon pangabuhi. Diri sa
Sini nga passage, kabalo kita, no? When you look at Galatians 4, Galatians 6, many Bible students will say, ining thorn in the flesh ni Apostle Paul has something to do with his eyes. Masakit sa iya mata. Okay, sa Galatians 4, Galatians 6, ginmuno yan na, no? Nga kung pwede palang lukaton sa mga Galatians ang ilang mata kagihatag sa iya. So, kumbaga, he has this infirmity, physical infirmity. May balatian siya. Nga, kung tani, siling niya, kung mamakakita lang ko sang maayo, kag wala lang nagagut-ngot, ining akon nga mata, nga daw nagabanog, nga nagabuslo, nga nagana. Tani, kung ayuhon lang isang Ginoo, mas makakita ako, mas makabasa ako, mas makasulat ako. Tani, kung ayuhon lang isang Ginoo, mas mangin effective pagid ako. Fair, di ba? Ito si Apostle Paul, he was serving God. Full time, all out. Kumbaga, bugos niya nga kabuhi. And we would not probably wonder if God would grant all his requests. But this time, siling ni Apostle Paul sa verse 8, I sought the Lord thrice that it might depart from me. Ining thorn, ining tunok sa akong unod, ginpanghayo ko sa Ginoo nga kuhaon niya ini. Bulo ko mo sang sabat sang Ginoo sa iya nga pangamuyo. Balok kita ng Ginoo kasabat, diba? It could be a yes, it could be a no, it could be wait, diba? So, kasabat ng Ginoo. Ihatag niya, hindi niya pag-ihatag, or hulat-hulat lang, may tama nga panahon. Okay lang sa aton ang wait, kag ang yes. But for the Apostle Paul, the response, the answer was no. Ginsabat sang Ginoo, but it was a no. Mga kauturan, how would you feel if God will not grant the request, prayer request that you make? May ginapangayo ka, may ginapangamuyuan nyo ko nga mag-ayo ko, pangamuyuin nyo nga. What if God will not say yes to your request? Is He still loving? Is He still good? Is He still worthy of our thanksgiving? Or dayon ta sunggod, dayon ta siling may Diyos kid man bala? Tikon may Diyos nga ang ginpabayaan niya ko. Nga wala ya ginhatag ang ginapangayo ko, nga ginapangamuyuan ko. Again, no? I-explain ko ni sa inyo. Madamo sa mga tao nga ginalimit nila ang Diyos sa tatlo ka argument. God is great. God, or all-powerful. God is loving. But evil or sufferings exist. Tatlo ka statement. So much so, nga kung ilimit mo gani ang Diyos sa tatlo ka statement, masiling ka nga, di ba ang Diyos all-powerful? Hindi ba ang Diyos loving? Tinga nga may pag-antos. Kung may pag-antos, either God is not almighty, He cannot prevent the suffering, or He is not loving enough to stop the suffering. And because sang amo siya na nga mga limitado, no, nga mga argumento, a lot of people question the existence of God. May Diyos kin man how? Di kun may Diyos nga ang ginaalaw niya ang evil, ginaalaw niya ang sufferings. But again, you do not limit God to those three statements, because God is all wise, He is all knowing, and He is eternal. So there are plenty and other attributes of God that do not contradict each other. Let's not limit God to those three statements only. So pamangkot diri, what are the thorns in your life? Anong mga tunok sa aton kabuhi nga kon kaisa tani kwaon lang ni sang Ginoo. Tani ihatag lang ni sang Ginoo ang ining ginapangayo ko. Tani buligan niya lang ko. But the answer seems to be a no.
Pero, kabalo ka mo, when God says no to our requests, kung ano man nga ginapangayo ta, hindi ini nagakahulugan nga ang Diyos malain. It is because God has a better plan. May mas maayo siya nga ihatag sa aton. And this is what we are going to study this morning. Why can we thank God for the thorns, for the gift of thorns? Kaya siling ni Apostle Paul, given to me, inhatag sa akon, a thorn in the flesh. Hindi ni aksidente nga may ara ko thorn in the flesh. The first thing nga makita mo diri, basta lantawan nyo sa verse number 7. Sa verse number 7, very clear kay Apostle Paul kung nga may ara siya thorn in the flesh. Sa verse 7, siling niya, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Yeah. So that, so verse 7, lest I should be exalted above measure. Imo-imuan ko lang isang words, no? Thorns in the flesh actually protect us from pride. It can protect us from pride. Kabalo ka mo sa James chapter 4, verse number 6. If you have time, you go there. But it is very clear. But He giveth more grace. God giveth grace to the humble. God hates the proud and giveth grace to the humble. Kumbaga, ang Ginoo, hindi niya gusto nga mangin bugalon kita. Kabalo ka mo, sa aton kabuhi, we are one, kumbaga, gusto ko ni klaro, no? You are looking at a very proud person. Ako una ma-admit. I am a very proud person to the core of my being. So much so, nga kung may mag-violate gani sa akon nga right, kaysa may mag-cut lang sa akon nga dalan, daw gusto ko lagsun. Tama ka sa akon ka proud. Kaga mo man kita sina, bugalon. Ang bugal, no? We feel that we should have more. Dapat may amo ko ni. Kung may amo na siya, may amo ko ni. Dapat kung I deserve better. We think we deserve better. But in reality, mga kauturan, listen to this. Do you know kung ano man ang imong kaimtangan subong? You have more than what you deserve. You have more than what you truly deserves. Anong kutsilingon? What we truly deserve is eternal condemnation in the lake of fire. Tungod sa aton pagka makasasala. Amo na aton deserve. No? Don't feel so entitled because what you are entitled is to be in the lake of fire because of sin. But because of grace, naluwas kita. But proud as we are, kisa we think we deserve more. We deserve better. We deserve bigger. And the thorn in the flesh will remind us, you have already more than what you deserve. Kabalo ka mo sa mga testimony kagina, no? It is when trials come, sufferings come, that it will bring us to the realization nga ay wala man ko gali may mahimo. Ma-realize mo nga ay maski na nga akon nga kwarta, nga akon nga kusog, akon kaalam, wala man ko gali may mahimo. Sometimes it will push you down to the lowest point of your life. All you can do is look up and say, Lord, ikaw na bahala. And you realize that after everything has been said and done, sa Ginoo ka man lang yapon masalig. I experienced that last year, no? I was hospitalized na ICU ko.
when I woke up, tanan nga mga nakabutang sa lawas ko nga, I was just praying, Ginoo, if it's your time for me to go, just take care of my family. Amo lang nang napangayo ko sa Ginoo. Kaya wala ka naman may mo. No? Nakaigda ka lang sa ICU, tapos wala na, mulat ka na lang. No? And you just have to pray. And you just have to surrender everything to the Lord. Kabalo ka mo ang bugal sa kabuhi ta, amo maning nagatulod sa aton nga maghimo sang sala. Kaya una-una ta makasarang kita. Una-una ta kaya ko ni. I can get away from God and, face the consequences and live with it. Get away from the consequences. Amo ning bugal sa kabuhi ta. Nga kagina ang testimony sa aton nga brother, no. God has to discipline us. Sabi na disiplina kita sang Ginoo. Through this thorns in the flesh. Para makabinag-binag bla kita, makatalupangod kita nga, ay, hindi gali ako. No? Hindi ang akong will among dapat masunod. Kundi nagasunod dapat ako sa kabubuton sang Ginoo. Hindi nga kung anong gusto ko, kundi hindi nga kung anong gusto sang Ginoo. Hindi ko kung ano ang ginadesire ko, kundi kung paano ko masunod ang kabubuton sang Ginoo sa akon nga kabuhi. Pride will say, I want to do whatever I want. I will go wherever I want to go and do whatever I want to do. Nga nagaabot sa point that we become self-confident. Ang aton nga confidence ara sa aton kaugalingon. No? Nga kumbaga ang Ginoo nangin spare tire naton. Kangob ka mo sang spare tire, nasa salakyan, kung may flat tire ka gani, amo na manumduman mo yung mga spare tire. Sa kabuhi isang Kristohanon, kung isa mo man na, no? Gakalipat siya sa Ginoo, kag kung may problema gani, amo lang na madumduman yung Ginoo. Pero the rest, kaugalingon naton. Pride is very dangerous. Ang bugal, amo ni nagatulod sa tao nga hindi na siya matudluan. One of the things that I advise young women, naman ko subong kasal. Pastor, anong one characteristic, aside from being a Christian, aside from being a follower of Christ, anong characteristic na dapat ko pangitaon sa isa ka lalaki? I would always say, teachability. Matudluan. Kaya ang tao gani nga sirado ng utok niya, feeling niya siya ng best, hindi mo na siya matutudluan, delikado na. Hindi na mag-improve. So, teachability. And you only become teachable if you are humble enough to admit nga pwede ka pa ma-improve. Pwede ka pa madugangan. Pamangkot ko sa inyo sa siningaga. Kung ang tanan-tanan nga ginpangayo nyo sa Ginoo, ginhatag niya, do you think that you will be here this morning? Tanan ginpangayo mo sa Ginoo, ginhatag niya. Sa pamatyag mo, ari ka di. Nagasimba sa Ginoo. Or, ato ka na sa kalibutan, na feeling mo ikaw na ang authority. Kag tanan mo nga success, gina-attribute mo na sa imo kaugalingon, nga ikasarang, kag kaalam, kag abilidad. So pride, no, is very dangerous. Amo na gani, no, sa mga kauturan, nung kakita sa gi-judge sa iban. Kabalo ka mo, I learned this, no, early on. Nga, God, and I've seen this all throughout, God has His own way of breaking. Kung tuod ka nga anak sang Ginoo, He has His way of breaking you para nga mamold ya kaliwat para sa iya nga hilikoton. Many Christians would say, ay grabe siya, muni. Grabe kita ka-judgmental, bala, no? And we failed to see ourselves that we are proud, spiritually proud. And when we become spiritually proud, we are exposed to God's discipline. And those discipline
could sometimes be in the form of thorns in the flesh. Para makabalik kita sa Ginoo. In weakness. Siling sa Ginoo. No, Paul, the thorn stays. The pain stays. The discomfort stays. The inconvenience stays. But my grace will be sufficient for you. Ang akong bugay will be enough. Personally, ma-experiensyahan mo kung paano ang bugay sang Diyos magabulig sa imo. Personally, you will experience the power of Christ when all your power is gone. Nga wala ka na. All you can do is look up. That's when the power of Christ is made perfect in your weakness. So second thing, you and I will personally experience the grace of God and the power of Christ. Bala mo kung kaysa connected man gyapon sa pride, no? Feeling ta masarangan tagid. And we will be brought to that point in our lives. Nga para sa sinambal nyo nga, Lord, miracle na lang ning. It's only a miracle. Ang pwede maka. And God's grace will carry you through. Ang balbla sang amazing grace, no? This grace that brought me safe thus far. Mga kauturan, ari pa kita diri, gatindog pa ko diri gapon, wala pa ko napukan, ara ka man gyapon. This grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. That same grace that has been with us in the past is the same grace that will lead us, usher us into eternity. And you've heard that this morning sa aton mga testimony. The testimony is not about themselves. The testimony hindi, but it all glorifies God. It's all about His grace. It's all about His strength. It's all about His power. Thank God for thorns in the flesh. Because when we have these thorns, our confidence, our sufficiency is no longer in ourselves, but in God. I have one verse. Now, turn to 2 Corinthians chapter 1. Kung may Biblia ka mo. 2 Corinthians chapter 1, verses 8 to 11. 2 Corinthians 1, 8 to 11. This is a very beautiful passage. I love this passage. Siling ni Apostle Paul, 2 Corinthians 1, 8 to 11. Siling niya, "For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure." Pressure. Tawag na natin sa buhay, pressure. Pressed out of measure. Above strength. Hindi ko na ni masarangan. Ining pressure nga ako nabatyagan. Ang tawag na is stress, no? Grabe ang stress, grabe ang pressure, grabe ang disappointment. Siling ni Apostle Paul, look at this. In so much that we despaired even of life. Ang tawag ta ni subong, depression. Diba? Depression. When you become so depressed, kado siling ka na Ginoo, dumas okay na lang na mapatay na ko. Dumas, kumbaga, the future looks so hopeless and you are so helpless and it's so dark and there's no light at the end of the tunnel nga mas gustuhon mo na lang taning at that point kuwaon ka na lang sa Ginoo. Too heavy to bear. Hindi lang na kita nagabatyag. Even the Apostle Paul had that experience.
Verse 9, but we had the sentence of death in ourselves. Kumbaga, ara pang opposition nga, persecution nga anytime they could be brought, nga patyon sila, they will be executed. But look at the next statement. Kung ara ka na gani sa madulong nga parts ng kabuhi mo, you don't know what to do, you're so confused, you're so, kumbaga, Lord, dali na ko kaintindi. Ano nga ba ni Paul? That we should not trust in ourselves, but in God, which raiseth the dead. It's time to trust. Gaagi kita sa amo ni nga mga thorns ang kabuhi para ma-realize naton it's God that we should trust. Wala nung may tendency nga aton nga pagsalig, ara sa aton trabaho, ara sa aton strength, ara sa aton kabataan, ara sa aton kwarta sa bangko, ara sa aton negosyo, ara sa aton pension, and we will sometimes be brought to a point that all of those will not be able to help us. So that our faith will be redirected back to the real source of blessing. That is God Himself. Verse 10, look at this. Who delivered us from so great a death? So God will deliver us. So kisa ara ka na sa points ng kabuhi mo nga wala na pag-asa, but God will help you. And doth deliver. Okay? Lantawablan ninyo ang ini nga verse, no? Past, He delivered us. He doth deliver us, present, continuing, and in whom we trust that He will yet deliver us. Past, present, future. Okay? Amo nang pagsalig kabudlay, no? Do you realize that many of us, we look at our past. Okay? Try nyo bla, no? You look behind. Look behind your past. All you can see is the faithfulness of God. Katutom sang Ginoo. The reason nga rin kapasabog. The faithfulness of God. We see faithfulness. But when we look towards the future, nga hindi faithfulness ang Ginoo makita ta. Nga fear, anxiety, what if? God, look, fear. Not the faithfulness of God, but fear. Why? Hasn't God proven Himself enough so that we can trust Him of the future? Hindi pala enough ang ginahimo na sang Diyos thus far? So that ang aton nga paglantaw sa future naton hindi nga kahadlok kundi pagsalig. Pastor, you don't know what I'm facing right now. Laka lang kabalo ko anong ginatubang ko. Regardless, is God small? Hindi iya matipanan kung anong ara sa palabuton? Do you think God is caught by surprise? Nagkakibot ang Diyos. Ay, tuod. May nag-amuna? No. He knows everything. Diba? Kita lang yang nag-minimize sang aton Diyos. Kita lang yang nag-utod, nag-cripple sang iyang power. It's not God honoring. It's not God glorifying when He has proven Himself faithful. Balikilang gamay ang kabuhi mo. And where you are now. Kung hindi mo makita ang kamot sa Ginoo, katutom sa Ginoo, and then, when you look ahead, fear ang makita mo. Uncertainty. Diba? One of my favorite lines in that song, Great is Thy Faithfulness, is in the 3rd verse. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars. Strength for today and bright hope for tomorrow.
Blessings all mine and 10,000 besides. But silingon, for Christians, we don't live in the past. The best is yet to come. I'm not just saying this para nga daw ma-hype ang inyong emotions. No. Because the same God who has been faithful to us in the past, who is faithful to us in the present, He will be faithful to us in the future. And we're afraid of what? Verse 11. And this is the role, no, ng mga tumuluo, kita, ng mga Kristohanon. Ye also helping together by prayer for us. So kung may problema, we pray for one another. Okay? Kung may problema gani, may mga thorns in the flesh kita, hindi mo pagtaguon. Okay? I-share mo. Pastor, pangamuyuan, let's pray for it. Kasi lang niya, that the gift bestowed upon us by the means of many persons. So kumbaga, no? If God will answer that prayer, whether positive or wait or no, ano ang bal niya? Thanks may be given by many on our behalf. So kung tanan kita nagapangamuyo sa isa kabagay and we see God granting that request, all of us will thank God. That means God will be glorified by the means of many. That's what it means. Now, unbearable thorns in our lives tungod sa isang ginambal ni Apostle Pablo will actually lead us to trust God for our future. So that, amuning rason niya. Turn to 1 Corinthians 15, not just 2 pages away from 2 Corinthians 1. Ang tawag lang 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Sila niya, many of you can know this verse. Look at the verse. But by the grace of God, I am what I am. I could face you this morning and say, I am now the senior vice president of a government-owned and controlled corporation and get all the credit for it. Kaya tungod nga nagtingwa ako, tungod nga nag-eskwela ako, tungod I did not stop learning, kaya tungod nga nagdako kami, no, sa mga moms and sirs naton nga nagtudlo sa amon. Very simplistic man, but I knew in my heart that God will take care of us. Siling ko, I know the ending. Sa mind ko, I know that the ending of this story will be happy. Kiti Christian kami. I may not know the process that we have to go through to reach that ending, but I know it's going to be a happy ending for Christians. Pastor, I cannot forget Pastor Bayona preach sa funeral sa among tatay. And one of the things that gave me confidence was when he assured us of his prayer and support. And to encourage others to help us. Kasi, no kami mo, ilo sa tatay nga mo nga source. I cannot forget that. So looking back, kung nakaabot man ko sa amon nga point, it's because someone prayed for us. Someone assured us that they will help us. And Pastor Bayona did it. Okay? That's I will be forever grateful to him. It's all by the grace of God. God uses people para buligan kita. No? So that we can all say, I am not a self-made person. I did not reach this point in my life because I'm better than you. It's because of grace. Now, may istorya ko lang sa inyo, ang tanan-tanan na ginagyan namon, halin sang pagpatay ni Papa namon. Ate, nadugayan kita, no? But the summary of all that is, I am what I am by the grace of God. Not a single
kumbaga, point for boasting. Bugay lang gid Ginoo. Di, kung wala ka ginpaagi sa Ginoo sa mga thorns, feeling mo entitled ka. Feeling mo I deserve this position. I deserve this, things that I enjoy now. But every day, tungod sang mga thorns nga ginagyan namon, every day I wake up and say, Lord, I deserve more than what I deserve. Someone will ask me, how are you? Better than I deserve. By grace. Because, you know what? Because of the thorns, the grace that I have experienced. The third point is, so to personally experience God's grace, to protect us from pride, purify us from pride. The third is to prepare us for ministry. Turn to 2 Corinthians chapter 1, a few verses, pages away. 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. 2 Corinthians 1, 3 to 4. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Look at verse 4. Who, ang Ginoo, who comforteth us in all our tribulation. That's grace. Una-una tayo, hindi ta kaya, pero nakaya ta. Tungod sang bugay. Tungod sang kusog sang Ginoo. But, brothers and sisters, is that the end of it? Ginbugayan bala kita sang Ginoo para lang ma-experiensyahan ta ang comfort niya? Look at the last part of the verse, the second half of the verse. That we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. God will comfort us so that we will become His comforters to others. God does not waste your sufferings. Hindi ka pubuton sa Ginoo nga mausikan kung ano man ang mga thorns in the flesh naton. Ang gusto sang Ginoo, ma-experiensyahan mo ang iabulig kag bugay agud ikaw makabulig sa iban. Because we know, many people will say, kay hambal ka lang. Hapos lang si mo maghambal nga okay lang. Kaya wala mo na-experiensyahan. Okay lang sa imo magsiling nga, padayon lang. Kaya wala mo na-agihan. But when you have come out victorious through the help of God, just your mere presence will be enough. Muna ang balilab lang, I don't care what you know until I know that you care. And I will not know that you care if you have not been there. Wala mo na gyan. Kumbaga, mga utod, kung ano man ang nagyan naton, ginpaagi sang Ginoo sa aton, hindi na para sakiton lang kita. Para nga mapreparar kita nga mag-minister para sa iya. Who can more effectively minister to someone who has lost a loved one than someone who has experienced the same loss? Who is
better to comfort someone who is, asking for help than someone who have experienced that help. So ang point natin diri, God allows us to go through those experiences so that we will become a minister. Hindi pag usiki. No? Hindi pag, don't let the devil, ang problema natin kung kaisa mo ni. We focus on what happened to us. What happened to us. Di ko we become bitter. Ay, tungod nga ginamoy ako ni. Tungod nga ginamon ako ni. No? Nag-amo ko ni, what happened to me? And we forget to focus on what happened in me. Ano natabo? How did God use those persecution, those pang-apis ng ibang na tao to mold you, to humble you, to strengthen you? So ang tendency naton, bitter. Hasta subong, we cannot forgive other people. Pila na katuig, pila na kadekada, hindi mo mangyapon mapatawad. Tungod kay what happened to me. Ang focus mo. Instead of what happened in me. Anong ginimo sa Ginoo? So kumbaga, instead of you being used by God to minister to others, here you are, bitter. Wanting revenge. Andaman mo lang, maabot gid ang tion nga makabalos ko sa imo. Amo bala na? Isn't that unbelief? Hindi bala na nga wala kasalig sa Ginoo nga kung ano ang ginalaw niya nga matabo. Ay tinutuyo. And the last, this is the last. Balik kita sa 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12. So to protect us, to purify us from pride and sin, to personally experience God's grace and power, to prepare us for ministry. And here, in 2 Corinthians 12, my last point is, lantuan niyo sa verse 1 and 2. 2 Corinthians 12, 1 and 2. It is not expedient for me, doubtless, to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. So in the same chapter that Paul talked about, my grace is sufficient for thee, hambal niya, he experienced heaven. This man, he was talking about, is himself. Kumaga, God opened to him. God let him experience what it feels like to be in heaven. So that, kung ano man nga mga sufferings diri sa kalibutan, kayahon niya. Sufferings, thorns, point us to heaven. It points us to heaven. Many of us, kung hindi gani kita makaagis ang mga thorns in the flesh, though malipat kita that we are just aliens and strangers in this world. Nalipat kita nga ang hambal ni Apostle Paul, set your affections on things above, not on things on the earth. Malipat kita that this is not our home. So ang tendency diri kita pangabuhi, nga daw diri kita magdugay, diri kita ma-invest, diri kita ma-plastar. The thorns in the flesh will remind us, hey, you're not supposed to be settling here on earth. Ari kita diri para magamit sa Ginoo as a family. No? Nothing wrong with having, you have prepared your family, may savings, wala problema. Pero the thorns in the flesh will remind us, our home is there. Ito aton balay. Hagilan ta diri sa kalibutan. So that we will realize nga kung gamiton kung ari man kita diri sa kalibutan, gaan patas ang Ginoo. 5 years,
10 years, 15 years, 20 years. Gamiton ta na para sa pag-alagad sa Ginoo. Wala mo kung wala kasama sang masakit or wala sang problema, kalipat man ta. But when thorns in the flesh come, we realize, this is not home. Gamiton ta lang ang aton kabuhi diri para mag-alagad sa Ginoo. Turn to the book of Philippians, no? And just a few more, and I'll stop. Philippians 1. Siling ni Apostle Paul, verse 20, Philippians 1:20. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what I shall choose I wot not. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Kabalo ka mo, if you had the same experience with Paul, siguro, galing kay kulang lang sa aton nga basahon ini sa Biblia kag i-understand. God doesn't need to make us experience this. If God will just allow you, for example, God will just allow you to experience heaven for 30 minutes. Example lang, if that is possible. God will just open the windows of heaven and allow you there for 30 minutes. You will be walking in that glorious land. Do you think you would still want to come back here on earth? Sa papatyag mo, gusto mo pa magbalik. Ang point ko lang is, siling ni Apostle Paul, to be with Christ, which is far better. Layo! No? Layo dito yan. Ang aton kahimtangan. But, sa verse 22, siling niya sa verse 22, but if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Kung tagahan pa ko sa Ginoo, sa time diri sa kalibutan, gamiton ko na para mag-alagad sa Ginoo. Isn't that the God-glorifying life that we should have? Kabalo ka mo, ang mga unbelievers, nadlok na sila mapatay. Di ba? Because death means you have to leave all your valuables behind. Bayaan mo tanan nga importante sa imo. Of course, kung may ano ka da, no? Or pamilya mo. But for Christians, look, Christ is more valuable to us than anything in this world. Muna ang bali Apostle Paul, for to me, to live is Christ. So if death calls, kung mapatay kita, we will be ushered into a place where the most valuable person to us is there waiting for us. That's the Lord Jesus Christ. It's far better. Of course, kung may mga loved ones kita, sila Kristohanon, eventually, they will catch up. But ang point is, the worst thing that could happen to a Christian is to die. And yet, that's the best thing because it will usher you into the presence of Christ, which is far better. Mga utod, at the end of the day, it's all about faith. Do we trust Him? Ginasaligan ta ba lang Ginoo? Do we walk by faith and not by sight? Pastor, paano ko ni ma-develop ang faith sa akong kabuhi? Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Makatiun sa kabuhi mo. Hindi ka makabasa Bible. Just like me, I was in ICU. But I can recall the verses. I can recall, I can do all things through Christ which strengthens me. The Lord is my shepherd, I shall not want. Those words will keep you strong. That's why never neglect the Word of God. What are the thorns in your life? Anong mga tunok sa iyong kabuhi?
Are you thanking God for them? Remember, kung ano man na siya, it has a purpose. God has a plan, and God has a design for it. Pwede nga nahuya ka, makahuluya, but God has a beautiful plan. That's why, at the end of our lives, siling ni Apostle Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. As we coast through life with those thorns, the challenge is, will you trust Him? Do you trust Him enough to believe that He has a good plan and a good purpose for your life? Mamuyo kita. Ginoo, nagpasalamat kami sa imong pulong nga amon na pamalandungan sa siningaga. Tanan kami Ginoo, nag-agi sining mga tunok sang amon nga kabuhi. And many of us do not appreciate the thorns in the flesh. But thank you, Lord, for reminding us this morning that we can thank God for the gift of thorns. Because it protects us from pride and purifies our lives from sin. It makes us to personally experience your grace, your strength, and your power. It prepares us for the ministry nga magamit nimo kami sa sining nga kalibutan. And it will point us to our real home in heaven. Lord, work in our hearts this morning as we try to apply the things that we have learned. Samtang kamo nagapiyong sang inyong mata, ka nagaduko sang inyong ulo. Let me ask you something. Are you saved? Sigurado ka bala sa iyong kaluwasan? The best thing that you can do this morning, kung hindi ka paluwas, hindi ka pa sigurado, is to trust the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Siya lang ang mangluluwas natin. Wala na sa iba. So if you're here this morning and you're not yet sure, why not make this day as the day that you will trust Christ as your only Savior? Pangamuyo ikaw, Ginoo, makasasala ako. Hindi ko kasarang magluwas ang akong kaugalingon. Ginabaton ko ikaw, Ginoong Hesus, bilang akong manluluwas. Ikaw na lang ang akong ginasaligan nga makaluwas sa akon. Wala na sang iban pa. Patuna, trust Christ. I'd like to pray for you. Is there anyone here nga, Pastor, pray for me. I want to be saved and I want to trust Christ as my Savior. Anyone? Can you please raise your hand? Basi may-ari pa diri. Nga wala pa nakasigurado sa iyong kaluwasan. May-ari bala? Tantanan kita, nakabato na sa Ginoo. And that's good. But do you know what? It is not an accident kung nga ang may mga thorns in the flesh kita. Because God will be able to use us more effectively with those thorns. He may not take away those thorns in our lives, but He can use us even with those thorns. Gani sa sining aga, no? Just a short time to reflect. We will have 30 seconds of silent prayer. Kung ano man ang how God is dealing in your life, no? Just pray, and then after 30 seconds, I will pray. Let's pray. Ginoo, kakilala kami nga ikaw ang Diyos na makagagahom sa tanan. And I pray, Lord, nga ang imong pulong nga nawali sa siningaga, mangin pagpakamayo sa imong mga kanakan. In spite of the trials that we go through, it's all about your grace. It's all about your faithfulness.
It's all about you. Continue to bless each one, Lord, kung ano man ang mga decisions ka mo nahimo sa siningaga. Continue to bless the remaining part of the program. In Jesus' name, amen.